Krishna. We are in chapter 7, verse 21 of Bhagavad Gita. Yo yo yam yam tanum bhaktaha Yo yo yam yam tanum bhaktaha Shraddhaya chitumicchati Shraddhaya chitum ichchati Tasya chalam shraddham Tasya chalam shraddham Tameva vidhadhamyaham. Tameva vidhamyaham. We'll repeat. Yo yo yam yam tanum bhaktaha Yo yo yam tanum bhaktaha Shraddhaya chitumicchati Shraddhaya chitum ichchati Tasya chalam shraddham Tasya chalam shraddham Tameva vidhadhamyaham. Tameva vidhamyaham. I'm Sunita Sunil with you in 2-minute Mahabharata stories. Let us continue with chapter 7, verse 21 of Bhagavad Gita. I would like to thank all our subscribers. Kindly watch the channel and enjoy it. Let us continue the translation of this shloka. We were saying about forms of worship. In this verse, we will see about faith and support to fulfill our devotion. As Arjuna keep asking his doubts to Sree Krishna, even we are trying to clarify our doubts for this Kali Yuga. Sree Krishna replies, whatever form a devotee wants to worship with faith, still he would support and fulfill all devotees' devotion as to their faith and preference. We will see a small story. A devotee asked Ramakrishna Paramahamsa, which form of God should I worship? Ramakrishna replied, worship God in the form which keeps your heart soothing. Any form of worship is fine for God. We have seen in our previous verse how rivers flow from different paths and merge into the ocean. Likewise, any path you choose to pray, still God would fulfill and support us. For example, we know as there are thousands of gods in different traditions and cultures, so their practices also differs. The moral is a person should worship with faith, no matter his preference. Still, God would accept his practices. So, Krishna's message is all forms of devotion are valid. Only devotees with their faith could connect with divine to know him. Sincerity and faith are essential for spiritual growth. Let us see another story. A group of blind men tried to describe an elephant by touching different parts. Each described it differently, but none could see the entire elephant. Similarly,
People perceive and worship the divine in various ways, each experiencing a part of the whole. For examples, we have different names for gods like Krishna, Rama, Allah, Jesus, etc. for same ultimate reality. Various spiritual paths in Hinduism, Sikhism, Jainism, Christianity, Islam, each with unique practices and philosophies. Also, personal deities by worshipping specific form or deity only with faith in heart is needed. At real life, there are temples, mosque, church for places of worship with some devotion. It is the same devotion which we would pray with. Even spiritual practices are encouraged like chanting, meditating, yoga, any method to reach the same goal. The moral is the importance of respecting and appreciating diverse spiritual paths and practice. So Sri Krishna tells any form, even celestial form, a devotee seeks to worship with faith. I study the faith of such a devotee in that form. If we see around us, there is devotees who keep worshipping in different forms with celestial gods. But the same faith Krishna tells to worship with higher form, that is towards him directly. Surely God fulfills our desires in any form we pray. Those devatas to whoever prayed also fulfill our desires. Sri Krishna helps them in their devotion. Who would worship the demigods? Less intelligent people who have lost their spiritual sense take shelter of demigods for immediate fulfillment of material desires. Such people do not go to Supreme Personality of Godhead because they are in lower modes of nature, that is, ignorance and passion. These people with small desires worship demigods and do not know how to reach the supreme goal. But the devotee of Sri Krishna is not misguided. For example, in Vedic literature, it is mentioned for worshipping different gods for different purposes. Example, a deceased man is recommended to pray to sun god. But whoever is devotees of Krishna thinks demigods are better. Moral is, in Chaitanya Charitamrita, it is said, Ekale Ishvara Krishna Arasabha Bhritya. That means only the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the master and all others are servants. The moral is a pure devotee is satisfied with whatever he gets from Sri Krishna. In Bhagavad Gita, it is said that Sri Krishna states as I am seated in the hearts of all living beings, and from me come memory, knowledge,
as well as forgetfulness. I alone know all the Vedas. I am the author of the Vedas. I alone know the meaning of the Vedas. The moral is by having true knowledge, one would engage in Sree Krishna alone. What is needed for this? Shraddha, to worship the Supreme Lord. Let us see a small real story. Our parents gave us dolls when we were small children. This helps us to develop love and affection. But parents know they are not real. These dolls are given to develop that qualities of love and affection which become socially responsible when we grow up. Likewise, worshipping God directly is the highest good of everything. It is as surrendering to Him. No doubt we get full protection from Him. It's very interesting, is it not? Let us continue to watch and understand about it completely. Thank you. Good day to all of you. ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಶ್ಲೋಕ 21. ಯೋ ಯೋ ಯಾಂ ಯಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾರು ಯಾವ ದೇವತಾ ರೂಪವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನೆಂಬ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೇವತಾ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಏಕಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅಚಲವಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾವುದರ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡಿತೋ ಅದೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಪರಿವಾರ ಎಂದರೆ ಮಾನವರಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸುವ, ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವುದು ಏಕಶಕ್ತಿ. ಆತ ಸದಾ ತನ್ನ ದೇವತಾ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಗಣಪತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಏಕಶಕ್ತಿಯ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಣಪತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವುದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿನ
ಭಗವಂತನ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು. ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕೇವಲ ದೇವತಾ ಪ್ರತೀಕ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಂತ ಆ ಮೂರ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವತಾ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ಆತ ಈ ದೇವತೆಯ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಗಣಪತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ವೀರಭದ್ರನನ್ನಾಗಲಿ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಚ್ಚುವ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ವ್ರತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ಉಪವಾಸವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು, ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಆ ಭಗವಂತ. ಈ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಃಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು.